Hello everyone. Ma'am, we can start by 6:10 or something after 3 minutes. Is it okay? Okay, no problem. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Isana, just give me a minute. I'll join back because my connection I need to change. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Fine. Just a minute. I'll just join Yeah. back. Ma'am, I think we can start the session. Rest of the participants will be joining. Okay. So, Parvati, can you take over? Yeah, of course. So, good evening, everyone. So, I hope we can start the session. And I would like to welcome Professor Josna VR, Vice Chair, Student Activities Committee, IEEE Kerala Session, to deliver the welcome speech. Over to you, ma'am. Good evening, one and all present here. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Perfect. Yes, ma'am, of course. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to be with you all today for the webinar on the topic, My Journey as an IEEE Volunteer, organized by Travancore Hub of Kerala Section. I take this opportunity also to appreciate the efforts taken by the student volunteers to choose the right person for handling today's webinar. I feel proud to welcome the speaker of today's session, who is the best example as an IEEE volunteer.
She is none other than Dr. Mini Ulanat, System Manager at Cochin University of Science and Technology. She is the vice chair of Kerala Section and chair of Kerala Section and vice chair of Women in Engineering IEEE India Council. More than that, she is a great teacher who has taught and motivated many of the current IEEE volunteers in and around India. We thank you for accepting our invitation and agree to spend your valuable time with us, ma'am. I'm sure that she will motivate and cherish the young minds present here. I welcome all the office bearers of IEEE Travancore Hub, Link team, and the professional and student volunteers present here. Wishing you all a wonderful time ahead. Thank you. Thank you, Josna, for that wonderful words. Thank you very much. I'm really honored to Thank be you, ma'am. invited. Can I start now? Yes, ma'am. Okay. So at the outset, let me thank Travancore Hub and the team of student leaders under Josna who invited me, and I was just surprised, like, what can I say as a volunteer, journey as a volunteer. So I have been thinking of this. I don't want to brag too much and make it a very monologuous thing. So at any point of time, if you feel that you feel that it's boring, or just let me know. You can ask questions, not a problem. Stop me, because this is not a technical session or anything. So what I thought was, I'll just share my journey as a volunteer and what is volunteer leadership. Not only IEEE, I'll just touch upon various other things also. I am just like any of you, just coming from a normal family. My background, I'll tell you. Eldest of two girls. My both parents were working. And I come from a very orthodox family, though I studied and did all my studies in Ernakulam. My parents were very orthodox. So just like that, anyway, that is very normal. So I studied in a girls' convent school till my class 10. 11th and 12th, I changed to co-ed Maharaja's College, Ernakulam, and that was my first exposure to the other world. You know, even in my school days also, I was involved in various activities like guiding, road track, etc. But in a very small way. You know, you cannot compare it what we are doing it right now. So after my pre-degree, I did not do many things because I wanted to do engineering, which was not very common at that point of time. I'm talking about 35 years back. So this is not very common. If you're really passionate about it, you can do it. Like my parents never forced me, nor did we do anything special, not even any coaching or anything. And let me again tell you, I was not a very extraordinary, brilliant or anything. I was just average, or maybe you can say above average. That's all. So that is where I started off. And then after my pre-degree, very few, I think only 5 or 6 of my classmates, at that point, that was the third batch of engineering entrance examination. Only 5 or 6 of us wrote the exam, and most of us got through. I think there were only 5 colleges at that point of time. There were only 5 colleges altogether, maybe 1,500 seats or something. And I got it in Government Engineering College, Trichy. So I took electrical at that point of time. Electronics my first choice. Computer was at that 84 only. Computer science was started offering in, that was the first batch where computer science was offered. And they didn't have any faculty. So the first year was computer science plus electronics plus electrical. All of us were together in one class. Okay. So that is where we are starting off. So I'll just tell you a brief about my background also. My screen is not moving. 1 minute, I'll share it once again.
Okay. I started working as systems manager in Cochin University since 1995. In between 5 years, I took deputation to academics, and my life changed when I went for the various international fellowships and training. This is what I wanted to mention about. Like, classes are something which you are learning in the curriculum. Okay. At this point of time, I wanted to tell you one more thing. Um as I told you, I was not a very topper in the class or anything, but in engineering college, I was very much involved in various activities during my period. And the life was such a fun because I enjoy life with friends. And 4 years in the hostel, I think still we cherish those days. Something we do, there is a lot of sharing that has been happening during that time. uh, I still remember. I think nothing, things have not changed much even even now in those hostels. People from government colleges know what is the status. So we were given the the hostel in the fourth semester. Otherwise we were staying in the private hostel, and five of us were there in one room. We had only four cots and four tables. Everything was meant for four people. So there itself we start sharing activities. And after that, of course, things changed. But still, what I'm telling is that, but we never had any problem. I don't remember even one incident where we had any issues or anything. So because everybody was away from home, there was no WhatsApp, no phone call. Okay, there is one phone call in the one phone in the hostel. When you reach there, if there is anything urgent, maybe people may call you. Otherwise, no. Not only me, all my batchmates, they know that you're reaching there, you're coming there, you're going there. We don't keep on. I think things have changed quite a lot now, maybe with the advancement of technology. So, but what I wanted to tell you is that uh, at that point of time, there was nothing like that, but still we had a great time with I wanted to tell you that is where our all these volunteering started. So many things we go give and take, and the kind of friendship and the intimacy. Even now in the mid of night, I can call. And there's something which I wanted to mention here is that I had four, as I told you, there were four people in my room. Three of them went to US after some time, got married, then they got it. And I too had an opportunity to go and meet in 2003 when I got a fellowship. And the best thing was that when I went there, they were all in the initial stages. In the sense, when you shift to a new country, it's extremely difficult to start you have to start your life once again. Even though you are in a good position here, when you go to a new country, you have to start as a beginner. So three of them were in three different corners, and I had the good fortune to go and meet three of them, though they never had a opportunity to meet at that point of time. Okay, things have changed quite a lot, but I'm just telling you, these are the something. So I will come back to this. So what I wanted to tell you was that after my engineering studies, I wanted to do higher studies. I wanted to go either for MBA, somewhere masters. So my dream was to go for a MS in USA, but as I told you, I come from a very orthodox family. So my mother felt that if I go to US, something might happen. And no, she was not very much willing. So I had to, what to say? I always had the dream, but I thought anyway, because I was not as what I should say. I cannot say anything against them. She's no more, but still, I have a feeling that I would have done. My life would have been different at that point of time. So, but it was okay. Like after some time, came in line with what it was, and I started working here. And then, as usual, like any other normal middle class, I also got married, but my husband was very supporting, and I was very active with Computer Society of India. And in 95 I joined Cochin University, and that point of time my professor was chair of Computer Society of India Cochin chapter, and he invited me to be a part of Computer Society of India.
So that was a very small organization, maybe 25-30 people, but every Wednesday, every second Wednesday, they used to meet in a place near to my house, and a technical talk was conducted. And at that point of time, we never had this much opportunities to know what is happening technically, etc. So I started enjoying that. I used to go for that talk every Wednesday. And evening, I used to get back late. At that point of time, it was very difficult. Sometimes my husband used to come and pick me up. Sometimes somebody used to drop me back because I was not driving on myself. After some time, I started moving on myself. But that was my first exposure to the volunteerism. Then slowly the next year, the then chair asked me whether I could be a secretary. I was so happy. I was on the top of the world because I thought this was something great. But that point of time, secretary was not a very easy job, because we didn't have this many mail IDs and all. I'm talking about way back in 1996, only people having the very advanced technology, people had this mail, etc. So we had to send all the invitation by post, make sure that everybody gets it, and we need to find people to talk, as well as even now I enjoy doing that, okay, because I got those training from those days. Then we have to find people who can sponsor the talk, because we used to conduct the talks in hotels, which is very expensive. So that was my job, and I got very good connection in and around Cochin. That was my starting period. And because this very info park, those things were not there. Only Cochin shipyard, so many people used to come. FACT, these were all the industries in and around Kochi. And in the IT industry, I can say at that point of time, we all knew each other by name. അത്രയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ. So when I was going through this, one day I saw one advertisement in CSI Communication telling that I was calling for sorry, participation on training on networks and internet in Japan. So I just applied, because some things were which I felt that because at that point of time, Cochin University was also doing something in the campus wide network. Actually, we were very advanced at that point of time. 96 campus fiber optic lay. പിന്നെ ആ സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അതുവരെ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഡയലപ്പ് ലൈൻ എവരിബഡി വാസ് യൂസിങ്. BSNLന്റെ ഡയലപ്പ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. 98 we started using our own web server. So I thought that this would be a good opportunity. Thankfully, all my and seniors, everybody helped me. And I don't know how they shortlisted, but I also got an opportunity. So that was my first opportunity to go for a training outside, which really changed my whole thought process. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലോകം കണ്ടതെന്ന് പറയാം, because it was an international training program where there were 12 people from 12 different countries. So CICC is an international training center where people from various other countries, basically mostly it is from the Southeast Asia, but I came to know that is a cultural exchange. Some things which we feel that this is correct here is not correct for the other countries, and for them that is correct, it is not correct for us, which means we need to be more open and inclusive. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല correct. അതെന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഐ ഓപ്പണർ ആണ് എനിക്ക് 1998 കിട്ടിയത്. അത് മാത്രമല്ല, വി ഓൾ ഫീൽ ദാറ്റ് പുറത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം, അഥവാ ദേ ഹാവ് മച്ച് മോർ എന്താ പറയേണ്ടത്, ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. വി ആർ മച്ച് 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 അഹെഡ് ഓൺ വേരിയസ് തിങ്സ് എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദർ ആർ വെരി മെനി ഗുഡ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ലേൺ, very many good things, very many things which you feel you should know that it's not correct also. So that was my first exposure, and that was a very good exposure. I started thinking in a different way. And in 2001, university, okay, by then, as I told you, we had a massive assistance from Dutch government, and the Dutch government helped us in creating all this IT infrastructure way back in 96, 97.
So what happened was that I got an opportunity to attend a training at the Delft Technical University, Delft in Netherlands. So by then I had one international travel. So the second one, I had one more colleague of mine. So a month in Delft, Netherlands was also another eye opener. Again, when we went there, we had many other people also from African countries and some other countries also attending the training program with us. See, which makes you understand that the way in which you are talking here is not the way in which others are talking. The languages can be different. Okay, your expressions can be different, your gestures can be different. Every time it may not be known. So you should understand that there is a different culture. And after that, anyway, things were moving on. I was continuing with my work. So in 2003-4, I got another opportunity. I got the Fulbright scholarship. I'm sure that you all must be knowing. This is a scholarship given. I took this mid-career fellowship, where I spent 8 months in Virginia Tech, which really changed my എന്താ പറയേണ്ടത് എൻ്റെ എല്ലാ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അത്. Because I was staying with the master students there. അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ 8 മാസം താമസിച്ചത്. It was a എന്താ പറയേണ്ടത്, I still do not have words to express like how things changed. And when things change means ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും അത് that is affecting all of us, you know. So the opportunity, it's a lifelong learning opportunity. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും IEEE, because the lab which I was working there had ACM, IEEE and all. But at that point of time, US ഇത് എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. I was a IEEE member in my undergrad days. 1986 ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താണ് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് I think 1990 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത്. പിന്നെ ഞാനത് I did not renew it because ഇപ്പോഴത്തെ 1000 രൂപ തന്നെയായിരുന്നു അന്നും, which is a big money. 1000 അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, which is a big money for us. So പിന്നെ ഞാൻ 2005 തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും I started continuing my IEEE membership thanks to the DLRL lab of Virginia Tech. They only gave me the opportunity, but they were more of technical talks. They were more into the technical അവര് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസും അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് a long time I was involved in my day-to-day life, and I started more of though 2005 ഞാൻ IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും I was not a very active volunteer. Once in a, because okay, one more thing I wanted to tell you about IEEE Kerala section is that it is a you know that it was formed in 84, I think, that time, and most of the activities were happening in Trivandrum. And as I told you, I was very active in Computer Society of India, so there were many people common to Computer Society of India and IEEE. So most of the people I knew through CSI, who were the chairs. Like for example, Satish was known to me maybe for 25 to 30 years. Shashi PM was a very close friend of mine. Jaykrishnan was known to me. Srini was known to me. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും Computer Society of India ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ആനുവൽ മീറ്റിംഗ്. So we meet there. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മിക്കവാറും ഞാനുണ്ടാവും, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. So I used to have a very good relation with it. But I never used to come to Trivandrum because somehow January വരുന്ന AGM ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ പോവാറില്ല. But in 2010 or 9, I think 9, I happened to go to Trivandrum. അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ സബ്സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവര് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും, I mean, there were more of discussions, but as I told you, I was not very active. So subsection എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വന്നു. So myself and Shahim Baker, probably you may be knowing, he is from Kochi. So he was also there. So we both were asked to do the coordinator Kochi subsection. So our job was to conduct the events in Kochi so that people in and around Kochi could also be a part of this thing. So അങ്ങനെ 2009 to be very frank, 2010 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, to be very frank, I started volunteering in IEEE. Okay. So
these and I, as I told you, I was not involved in IEEE. I mean, I'm not involved in IEEE alone. ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ കൊച്ചി ബേസ്ഡ്. ദാറ്റ് വാസ് എ മെയിൻ റീസൺ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ അന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി മടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഐ ചേഞ്ച് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ഐ വാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ചെയർ ആയിരുന്നു. ഐ മീൻ സെക്രട്ടറി ഫോർ മോർ ഇയേഴ്സ്. 99 മുതൽ 2004 വരെയോ 5-6 വർഷം ഇരുന്നു. അവസാനം എനിക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാറിയത്. I became vice chairman and chairperson, and now I am just involved as a managing committee member. I'm still very active in Computer Society of India Kochi chapter. Okay, and after that I became the regional student coordinator, and then I became the national student counselor. That is a nominated post in the Exicom CSI. So after 15 I have not taken up any position in Computer Society of India, but I am very active, actively volunteering. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താറുണ്ട്. So in Cochin it is very active. Then another professional body is there, Association for Computing Machinery, ACM. That is also very small, not a very big thing. And as I told you, when you move up the next level, all India level, most of these people are known to you through CSI. And even in IEEE also, I know many people through CSI only. Then we have these are all the various other society, and currently I am volunteering for Internet Society Trivandrum nana inde pere, as a vice chair. Adana and other activities varunathu. Then some people who have come to Cochin office, you must be knowing there is another organization called Alumni Association of Overseas Technical Scholarship, that is called ASA Kerala. A building nammal use cheyyunnathu ASA Kerala ide. So currently I am volunteering there also as a joint secretary currently. Idakkeyana and other activities. Okay, so I will tell you once again, these are the things I told you. Okay, so I think first point, second point, third point I have already mentioned. Now in 2011 we found this Kochi subsection. I was one of the founder member of Kochi subsection. നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കോളേജുകളിൽ പുതിയ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇത്രയും മറ്റേ we need this many signature. In fact, I should thank ഷാഹിമിന്റെ കൂടെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഷാഹിം was instrumental in getting many signatures from all over. NPOL was one of our lead membership base, then Cochin University. അങ്ങനെ 2012 we started off Kochi subsection. And as I told you, I was holding the position of regional student coordinator, national student coordinator. 2012 I came directly as the chair of student activities. I should say that student activities of what you see today, that was all these 3 hubs, everything was started during that time. So that changeover process, I had to take the lead in 2012, but we were not having this many students, but the team was very strong. And it so happened 2012 2013 2 വർഷം ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹബ്ബ് ലിങ്ക് ഒക്കെ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയത്. ബട്ട് വി വർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ദിസ് മെനി സൊസൈറ്റീസ്, നോട്ട് ദിസ് മെനി സൊസൈറ്റി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എല്ലാം. ഈ കൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്നത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സ് ആണ്. ദേ വർ ഓൾ വെരി, ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ, എവറി ഇയർ വി ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് good volunteers, you know, who really get themselves involved. But one thing which I wanted to tell you, or rather I don't know, maybe due to various things, idu kariyumba idivare tirichu varunilla, people just vanish, you know. I still remember some students who were extremely good volunteers, but once they get their job and maybe they get out, go out or something, pinna ivaru tirichu ingotu varunne illa. Early career, of course it's difficult, but still I would request you, please keep yourself in any of the volunteering activities which will really help you, you know, in your life, because I'll tell you some of the benefits which I have got it. Then after that I applied for that Volt was the volunteering leadership training, which was a activity they had just launched in 2013. ഞാൻ 14 ആ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ വോൾട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. Okay, but at that point of time I did not
know about any of these things. ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ just to know എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് volunteering learning എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. But it has become helpful for me because ഇപ്പം വേൾഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. After that, I became the chair of Computer Society. And when I was the chair of Computer Society, I had the opportunity, or rather, I had so many DLPs at that point of time. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് DLPs എന്ന് പറയുന്ന. എല്ലാ സൊസൈറ്റീസിലും ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ലേണിംഗ് program, where only the local hospitality section need to take care. The rest will be taken care of by the society. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് DLP-നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു when I was the chair. So one of the DLP person was involved in this REM. You must be knowing Richard E. Mervyn. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ I was involved in the Richard E. Mervyn review process, which is another volunteering activity which I was feeling so happy to do, because most of the people whom, I mean, you have the, of course, the flag your conflict of interest pagadi you may not be getting. If there are 60 applicants, you may have to review 30. Somebody else to have to, there are 4 people have to review 4 different, I think there are 4 people to review. എല്ലാവരും 30 എണ്ണം വെച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യണം. 60 പേരാണെങ്കിലും 2 സെറ്റ് ഒരാൾക്കാർ, മറ്റത് there will be different combinations. ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I may have to give the conflict of interest. It's because I may be knowing them, or even if they are good, I don't have to. So we generally try to avoid people from India and give them the others. Okay. But that is what one thing which I've been enjoying. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം I've been doing this for a long time, so I stopped this. And 2000 Kochi subsection chair. Okay, so I was the chair for the Computer Society for 2 years, and the next year it so happened Kochi's vice chair undarunnu. I mean, these are all the things that comes to you. What I wanted to tell you is that volunteering എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എനിക്ക് ഇന്നതാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹവ് കം ടു മീ അൺനോയിങ്ലി, ഓർ അതാണ് എന്റെ തലയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും അതാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റിയിട്ടില്ല. ചെയ്താൽ അത് ശരിയാവില്ല. അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്കത് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ശരിയാവാറില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ പിന്നെ ചെയർ ഓഫ് കൊച്ചി സബ്സെക്ഷൻ ഉണ്ടായി. അത് എനിക്കൊരു കഥയായിട്ട് തന്നെ പറയണം. ബിക്കോസ് സുരേഷ് സർ വാസ് ദ ചെയർ, and there was another person by name Simon Ekara who was the vice chair. Chair elect ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നത്. But 2016 when he had to become the chair, he got a assignment in somewhere Middle East and he had to go out. അപ്പൊ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത് വന്നു. അപ്പം I had to take up Kochi subsection. 2 years I was happy. Meanwhile, REM ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ I became the chair of awards and review of Computer Society of India, which I was holding till last year. Computer Society of India student chapters in the review ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ chair ആയിരുന്നു. We had a committee also. Okay. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after my Kochi subsection thing, നാച്ചുറലി എവിടെയെങ്കിലും എന്നെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത്, നല്ല ആൾക്കാർ എവിടെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ somebody who is ready to do. അപ്പോഴാണ് ചെയർ WIE ചെയർ ഒരു വേക്കൻസി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Then I had to take up. 2018 we had this ILS, last ILS in 2018. And one thing which I really felt at the point of time is, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ 2017 I had the opportunity to attend the Sydney section congress. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ WIE track ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം I saw people talking about the activities in their section, and what I felt was, നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but nobody knows what we are doing, or rather we are not publishing, we are not documenting, we are not publishing it. Of course things have changed quite a lot. ഇപ്പോഴും അതെ, നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ തരാനായിട്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ്, യുവർ ഹിസ്റ്ററി വിൽ ഡൈ ഓഫ്. അപ്പം WIക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് വി വർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇൻ റീജിയൻ 10. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് WIE SB തുടങ്ങിയതും മറ്റേ എവിടെയാണ്, ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. അപ്പം R10 ഫസ്റ്റ് SBയും ഫസ്റ്റ് AGയും നമ്മളാണ്. പക്ഷെ ഹൂ നോസ് എന്നല്ല, nobody knows about it, nobody publishes it, nobody acknowledges.
അപ്പൊ 2018 വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മോശമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 2018 when I took over as the chair, from the past few things I was very religiously making sure that everything is documented. 2019, and I'm very bad in applying for awards also, but 2019 I decided that we have to go for awards, and because 2017 ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് we need to project ourselves, അല്ലെങ്കിൽ nobody is going to acknowledge your existence here. 2018 everything was documented, and 2019 we applied for Arton and we applied for MGA. Both of them acknowledged our activity, and we got the best award in both MGA level as well as Arton. I think that was the best moment for all the WIE members of Kerala section, because നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ആർട്ടനിൽ ഇതിനു മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് MGA ലെവലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, കിട്ടാത്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് not that we were bad. We are doing extremely well. I'm sure that no other WIE in the world is doing this with this kind of membership also. Not only WIE, student memberships, student details ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വരുന്നത്, no doubt about it. നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ WIE എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when you get the award, even if it's for the student chapter or AG, the chair of the AG will be invited as a committee member next year. So 2019 ഞാൻ WIE ചെയർ ആയതുകൊണ്ട് 20 WIE കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിട്ട് I was invited, and that was another exposure in my volunteering. And here I have a very good story to share. Actually, that was I was not involved in any of the activities outside the section till then, except for the fact that I was doing it for Computer Society. Like online, I have never been outside India, for not even outside India. For any of the IEEE activities. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2013 സെക്ഷൻ കോൺഗ്രസ് not section, art and congress was hello. Yeah, ma'am. Please continue. That was like a noise from outside. Okay. I'm sorry. So this was my first invitation for WIE committee. Okay, so I went there. It was during the second Saturday Sunday of March, so I went there taking a week leave, and it was on the day when I reached back, that is on March 11, COVID was declared as a pandemic. Okay, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. You know how much tensions and chaotic it was. അപ്പം 11 ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് 14th I was planning to join back in my office. So everybody was very much worried, and എന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, you have to go on quarantine. I said, why? No, government insisted that anybody going out and coming back, you have to. അന്ന് ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. So I was forced to go on quarantine, and I didn't even know like what a quarantine was. അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. But after that only things became changed. What I wanted to tell you is that when you go out and come back, there are certain things, difficulties also. Okay. Anyway, that was a thing. And after that, the second year, 2021, I was asked to apply for member at large, and I got that. And member at large is for 3 years. So I'm continuing it as a WIE committee member, which has been a lot of learning experience for me in the conduct of meeting, in the various things. And many things happened during that time also. Like I had the opportunity to host the awards night for, these are all the international exposures. Okay. Then in 2021, I was invited by the India Council chair to be the WIE vice chair, where I had the opportunity to bring all the WIE chairs of the various sections. Before that, even though I was the chair for 3 years, I never had any contacts with any of the other, maybe one or twice, because thankfully 2021 and 2022 online activities also built up. നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ അതും നടന്നു. എനിവേ, so that is how, and it so happened 2022 I became the chair also. It so happened, I can tell you that only. Okay,
So major volunteering has been, as I told you, 2010 വെബ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയിരുന്നു വിത്ത് ഓൾ ദ സിസ്റ്റർ സൊസൈറ്റീസ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ മേജർ വോളണ്ടിയറിംഗ്. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ CSL ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് IEEE അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ. Then 2012, I was one of the organizer at track check of Indicon. Indicon happened 10 years back in Kochi only. 2013, attended Art and Congress at Hyderabad. Okay. Now I wanted to tell you about another important volunteering thing. If you have attended Suresh sir's talk anytime, Essentia building was a very big volunteering activity we had undertaken. I should say that is anybody knows what Essentia is? Anyone? Okay, I will tell you what Essentia is. Just a minute. After that, I'll come back. Then 2015, we had an AISYLC. In 2016, we hosted International Year of Light when I was the chair of Kochi subsection. These were also conducted in Kochi. I'm talking about all these things that happened in Kochi when everything, the chair, and not as a chair, but as a volunteer. Okay. 2017, we had the 10 SIMP, which is one of the flagship conferences of Arten. Then 2018 was the previous ILS. And that is where I attended SYLC at Bali. That was the year immediately after our floods. Okay. Then 2019, we had the 10Con, where we received multiple recognition. 2020, 21, 23, and 22, I was invited as an MGA board member of Computer Society. So I will just tell you, these are all the things that comes as a shocker for you at some times, you know, because one I wanted to share this, you know, on behalf of WI, I'm pleased to inform you that WI selected IEEE Kerala Affinity Group as the winner of the year. Congratulations. Award consists of the following. This was really a shock for me, you know, don't expect anything. And then, so what I'm saying is, you need to enjoy what you're doing, you know, then only. So these are all the letters. You can see that I got a message telling that I've been confirmed. Okay, then one more thing I wanted to tell you is that not always these things will happen for you also. I had another instance also of that. So I became one of the session chair of ILC. Okay, this is another thing which I wanted to share with you. I got an opportunity to tell you that in one of the newsletter, that is in the WI newsletter, I wrote an article on why did you become IEEE volunteer and member. See, I've taken most of the points from that only. That's why I'm mentioning about WI, but this is meant for all the affinity groups and society. Though I have been associated with WI only for 3 years, my major എന്താ പറയേണ്ടത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയത് ആ സമയത്താണ്. സോ ജോൺ വിഗ്, ഹി വാസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് 2009 and he wrote a mail. See, this is something which you really, this is like a certificate for me, you know. പഴയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എഴുതുന്നത്. Thank you for your inspiring message. What inspiring message? I've just shared something which I felt okay. And he said that I have taken the liberty of quoting you in the notes to one of my slides. I was on cloud 9. These are the small things which you really enjoy when somebody says a pat at the back. Okay. And okay, this is another mail I got telling that MGS ARC committee, but that doesn't mean that this is going to be always true. And I also want, and I'm also the MGA liaison to IEEE conference. This is coming as a continuous process, I feel. And there has been a time where I did not get this also. You can see in September 2014, I got a mail from Milan Dejan. He was a president of Computer Society at that time. He said, Computer Society, I would like to nominate you, etc. So I wrote all these things, but nothing happened. So not that always you are getting things as a plate in front of you. There can be setbacks also.
Is it okay if I continue? Are you feeling bored? Hello? Yes, ma'am. We do have more participants than our beginners, so I think you should like have to continue. Okay, now I'm going to generalize things. What are your interests outside your work? Any professional development outside your work? Are you involved in any community organization? Have you done any professional contributions? ഇതൊക്കെയാണ് self introspections വേണ്ടത്. What are your interests outside your work? Everybody will be having some sort of interest. If you do not have it, please create one. Otherwise, life is going to be very tough because പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Once you get into your job, എനിക്ക് അതൊക്കെ I will share some of my thoughts also. That will be very, at times it will be very dragging, etc. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ you should have some passion, some hobbies. For example, people sing, people dance, or people do something. They may any of the things which is outside your career. It is always good. Why? Because അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. You need a change, you know, definitely. For me, I have lots of interest outside my work. എനിക്ക് വർക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത്, of which one of the interest passions which I am following of late എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, പണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയിരുന്നില്ല. I have a lot of interest in traveling, viewing, going to different places. Of late, and I started documenting it. 2010-11 മുതൽ ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Of late, I've started recording also. That is something which gives me lots of pleasure, you know. എനിക്കത് ഒരുപാട് സമയം പോകുന്ന കാര്യമാണ്, but still you feel so happy and so content once you start doing it. What I wanted to tell you is that you should start enjoying something. You should do some passion. ചിലർക്ക് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, ചിലർക്ക് ചിലരുടെ ചില ഓതേഴ്സിന്റെ പേപ്പർ വായിച്ചു. Good. You should have something, and please have a detoxification of your digital apps. Please do not get yourself so much attached to your WhatsApp or this or that. Of course, you should give a time for that, but still this is something which you need to take care of, because otherwise 2-3 years down the line, life may become very tough. Okay. Any professional development outside your work? Yes, you need to do. IEEE എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, ടെക്നിക്കൽ എംപവർമെന്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. Are you involved in any community organization? If not, you should have a community. You should do that anyway. Even നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ളവരെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇസ് അറ്റ് ദ പീക്ക്, യു നോ. Everybody wants to learn things. Everybody is using things without knowing what is behind it. So you have lots of opportunity. We are what is it, elite community, which is who is having the നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും we have to think that there is a society outside our comfort zone. So at least think of one day in a month, or once in 2 months, or once in 3 months. Decide that I am going to do something for my community. You can even go to the nearest school. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് എക്കണോമിക്കലി താഴെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. അതും എക്കണോമിക്കലി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ടെക്നിക്കലി ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് വളരെ അധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് ക്യാൻ ആഡ് വാല്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, people have to accept you as a leader. You should not become a leader. You should not boss anything. No, that is not the way in which you have to do things. You have to take people into confidence. ഇയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് അയാളെ കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസം വേണം. So, leadership is the process of influencing others to accomplish a task or objective. Give everybody their space. എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ഒരു വീക്ക്നെസ്സും ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണോ, give them their space. The rest of the things will follow. It will not be a problem at all. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ
വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, I just wanted to bring all these points also because you are all emerging leaders, all of you. You should develop your skills, look at what best you can imbibe from some others. I have imbibed things from many people with whom I have worked. One of the thing I wanted to share at this point of time is, നേരത്തെ എനിക്ക് ഇത്ര ക്ഷമയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ. ആൻഡ് I had a prejudiced mind many times, I feel now when I look back. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു, എനിക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ആസ് ആൻഡ് വെൻ യു ബിക്കം എ ലീഡർ, വെൻ യു ടേക്ക് എ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ, you have to make sure that you're listening to everybody. Okay, you have to listen to everybody, and sometimes you may have to give space to them. ചിലപ്പം അവർ പറയുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം, എന്നാലും നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് you should be capable of others. And not only that, you should not be a boss, you should be always leading others as a ground volunteer. Even now I feel that I am more feel comfortable when I am one among you, not sitting on the other side of the chair. That is not the way in which, and you should be self-awareness is another thing. What is your weakness? If you know that this is your weakness, that is your strength. I can tell you that. എനിക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ that is okay. പിന്നെ every time please make sure that the feedback you have to take it. എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ. You may get negative feedbacks also, but that negative feedback should be taken seriously to improve yourself, and also try seriously to improve yourself. That makes a lot of change, you know. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if I assess myself, or you can ask any of my intimate friends, I have changed quite a lot. എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പലരുടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ലത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. I am trying my best. I am not saying that I am going to be the very best, but still. And something which IEEE made me very professional is how to conduct an effective meeting. As I told you, I have been in many committees and any other professional things. അവിടെ 11 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11:30 തുടങ്ങും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. But IEEE made me change me to a more professional way. You know how to conduct effective meetings. This is only one thing I'm just mentioned. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം, അതായത് ഇന്നത്തെ ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ തുടങ്ങി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. And how should I put all these things into papers, etc. I am not saying that this is going to be the perfect thing, but I would also like to get the feedback of what is it. Okay, so now another thing is how to constitute a team. This is another important thing which IEEE taught me, or rather I felt these things. It should be always inclusive and diverse. What do you mean by that? Diversity and inclusivity. Diversity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള 5 പേരെ അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. It should not be like that. I should choose 5 people from 5 different maybe branches or 5 different locations, including male and female. That is what you mean by diverse. You know, diverse on a geographical diversity ആകാം, geographical inclusivity ആവാം, പല ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളതാവാം, പല പ്രൊഫഷണലി എന്നാവാം. But your team should constitute, it should reflect what exactly is expected. അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നവരും വന്നവരും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. No, this is in your professional body. You should always constitute, you all should always be a part of a team which is diverse and inclusivity. ഇത് രണ്ടും വളരെ important ആണ്. And before I conclude, I think I have almost reached the last part of it. Why do you volunteer? I wanted to ask this question to you. Had it been a face-to-face, I would have asked you. But I've put in certain points like social interactions. Everybody likes to be a social, interact with each other. Recognition, yes. What impacts on the organization, your personal growth. Knowingly or unknowingly, you will become a different person once you start. I have heard many students telling that during your various camps, and ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. How much it has added to your personal growth.
and how much it has helped in getting a job, or maybe see when you go to the job. Most, I hope that most of you are students and you are having a very good time, though you're at this point of time you feel that assignments and tests are the end. No, ഇതിലും കഷ്ടപ്പാട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസും നമ്മൾ ഈ heterogeneous ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും this is a training we are getting, and you have lot of people to handhold you, mentor you. At any point of time you can always fall back to, for example, if you feel that there is something wrong, immediately you go to Josna ma'am. Why? Because she is a VSAC and you feel that she is a mentor. Similarly, in the professional, in IEEE, we have lot of mentors who do a lot of hand holding to each other. Even I can very well tell you, when I'm sitting in the position of chair of Kerala section, I am extremely thankful to many leaders who has mentored me like anything and hand holding me. The response I get from them is something I cannot, I don't know how to say thanks to all these things. So this is something, this is a family, you know, you and but you have to get out of your comfort zone. What do you mean by that? In the Sunday വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് 7 മണിക്ക് ഇടയിൽ ഇത്രയും സമയമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Only 26 to 30 people decided. This is something which you have to think. അതായത് 9 to 4 is my curriculum time. Outside that is your volunteering. You have to enjoy this. I will stress upon the word enjoyment. If you do not enjoy and if you feel that this is stressful, better stop it and get out of this. Improve your self-esteem. There should not be any ego. ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ബ്രാഞ്ച് ചെയർ ആണ്, ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല ഇത് ചെയ്യില്ല. No, nothing like that. You should not have such egos, you know. Improve your self-esteem, meet your new friends, and we have a sense of community. Yes, very much. So leading, when you are leading a team, your personal preferences should not influence the decisions at all, you know. My opinion is always my opinion. It need not be my thing. Then you have to mention that this is my personal opinion. And patient hearing to all. Respect the chair. The chair എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ ആണ്. It is not the individual. You have to respect the chair. If forget about all that thing. Apologize if something goes wrong because of you. One more thing I want to tell you is, if everything goes well, all of us are responsible. All of us, the whole team is responsible for it. If anything goes wrong, the team lead has to take the responsibility. Okay, so you have to take the response on ownership. Have mentors, decisions when needed, opinions wherever required. എല്ലാതും decision എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളായിരിക്കും, opinion കേൾക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും. Be positive and be a motivator. And please do not think that you are the only person doing this. You think that there has been many people doing many things much more than what you're doing, but you are doing because of your passion and your enjoyment. So I just wanted to share one more thing which before I close. As I told you, I started off my 2012 as a student member, and you can see that my first program was with my alma mater, and this is something which I really felt happy about it. You can see Meenakshi also sitting there. This is 10 years back, but that velakku marakkunnundu. So this is something which you feel a lot of satisfaction about, you know. So with this, I think I should stop. And anybody has got any questions or any feedback, I will be all the more happy to answer the questions. If I know, please, over to you. I would request you to ask questions, allengil there is no point in what I have been blabbering for the last 1 hour. Yeah, so the session is open for Q&A. You people can ask the question by unmuting yourself, or you can post in the chat box. Good evening, ma'am. Ma'am, myself Gokul Sunu. I am from IEEE SBCT. Okay. Ma'am, can I ask you a question? Please. What was your experience, which include difficulties and tasks during your first event as a event coordinator?
ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളുടെ വിചാരം Excuse me, ma'am. As a student member, also included. Student member is too long a time, I cannot say that, but I will tell you whether it is student member or professional member, it doesn't make any difference. തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we think that we are responsible for everything, right? എല്ലാതും നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ പോകുന്നതെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ ചെയ്താലേ എല്ലാം ശരിയാവുള്ളൂ. I don't know, am I talking sense? ഗോകുലിന് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ? Yes, ma'am, sometimes. But that's not a correct concept. But പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിപ്പോ ഞാൻ ഈ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യമാണ്. ഇനീഷ്യലി എനിക്കും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഓരോ ടീം മെമ്പറിനെയും സ്ട്രെങ്ത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല. I can tell you, IEEE Kerala Section chair ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ there are some difficult tasks because you have to take decisions always when it comes to a crisis, but I have not found that I didn't have any problem with the human relations, but the thing is I learned over this period, you need to know your team members and you should delegate work to them and you should say that you are responsible. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ പീപ്പിൾ, സ്മോൾ സെറ്റ്, ചിലർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കൂല. ബട്ട് ഇഫ് യു, അതായത് പേരൊക്കെ വയ്ക്കാൻ റെഡിയാണ്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും or they should be exposed. I can tell you two things. They should be exposed. People should know that they are not eligible to sit in the position. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ it should be always a team work. Not only that, even if you are doing, make sure that all the team members know about it. നിങ്ങളായിരിക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്, but make sure that you call for the meeting, tell that this is what is going to be done. If you have any issues, please take the responsibility. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയാന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. And they should be in sync also. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് we will not be able to do that. Initially അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ over the period I learned that you need to be ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രെജുഡിസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇയാൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, ഇയാൾ നടന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ I changed that. I find that there is some strength in that person. Please give the space to him and he will be happy, we will be happy. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാളുമായിട്ട് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ടീം കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. Did I answer your question, Google? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, we do have a lot more questions in the chat box, so I will read it out. Yeah, so please. Fatima Taslima has asked, like, you were serving for a long time as an IEEE member. So what do you think about the new members' mindset of volunteering? Members are always good, the new members are extremely good. I find that the students are very good. Only thing is sometimes what should I say, expectation is too much. You should not expect anything back. Volunteer ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് എനിത്തിങ് ബാക്ക്. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ എന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടൊന്നും അല്ല, അതിങ്ങനെ വന്നു എടുത്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്, സം പീപ്പിൾ expect the rewards which should not be, that is not a volunteering. Volunteering is something we do out of passion, enjoyment is the reward what you get. End of the day you should feel happy. വേറെ ആള് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. So before I conclude, okay, you asked me all the question, I would like to take 2 more minutes. Isana, Yeah. or shall I just share one story? Yes, ma'am. Yeah. Okay, I wanted to share one more thing. In 2011, there was an open call for a training in Hyderabad, and one of my colleagues, Dr. Sandosh, who was a Kochi subsection chair earlier, he came and told me, we will apply for this and we'll see what is going to happen. So that was a teacher in service program, TISP. അപ്പം അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഏർലി ഡേയ്സ് ഓഫ് വോളണ്ടിയറിംഗ് ആണ്. ഇതുപോലെ ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ഇല്ല. ദർ വാസ് നോ വാട്സ്ആപ്പ് ഓർ എനിത്തിങ്. കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. സോ മൈസെൽഫ് ആൻഡ് സന്തോഷ്, വി ബോത്ത് അപ്ലൈഡ്
After some time, we got the mail telling that you have been selected. അത് 2 ദിവസത്തേക്കാണ് ആ പ്രോഗ്രാം. സോ വി വെന്റ് ദേർ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-12 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് കാണിച്ചത് അതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ കുറെ പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സയൻഷ്യ അറ്റ് ഉരുഗ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ഉരുഗ്വേ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ സയൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പേസ് ലാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം one of our volunteer, I don't know whether you know him, his name is Ranjit Nair. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല, he has moved to Bangalore, but he was very very active as a young professional. He and Nitin Padmanabhan, another volunteer, he is in Ontario now, and I should say that I'm so happy to say that most of our volunteers are well placed. Volunteers, I repeatedly say volunteers. They are very well placed, not in Kerala but elsewhere in the world, and we are really proud of them. So അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പിള്ളേരും നല്ലതാണ്. അത് വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ who has been mischievous, but that's okay. അതൊക്കെ വരുമല്ലോ, that's a part of the world. So these two people found out and they started approaching them and they said that they are ready to give this project to Kerala. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് നോക്കിയിട്ട് they came to Trivandrum. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ PMGയുടെ അവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. So they had all talked about that, and in the last minute something happened that it could not be installed there. No, install ചെയ്യല്ല, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് install ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. So it came to such a situation that the project will not move. So അപ്പോഴാണ് സുരേഷ് sir, you know Suresh, Dr. Suresh Nair was a past chair, സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്, സാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? They will be helping us with all these things. Money will be given to us, but within this budget we have to do this. So and he gave the ideas. ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് അതിനെ ഒരു റൂം ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ വെക്കുന്ന വെച്ചപ്പോ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ there are so many exhibits. So എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ സ്ഥലം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. So I went there and had all the talk and they said okay. അതിന്റെ ഡയറക്ടർ was very happy. He said I'll give you the space, the rest everything you have to take care. And Suresh sir with a team of young professionals, ഒരു 6-7 പേര് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം, you won't believe, 6 to 9, 6 to 11 അവരാണ് അത് ചെയ്തത്. And that was a one opportunity. അത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ IEEE പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചു. And it was all set. നമ്മളൊരു ദിവസം പറയല്ലോ ഇത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന്, പക്ഷെ ഈ ദിവസത്തിനോട് അടുക്കും തോറും എല്ലാം സെറ്റായി, പക്ഷെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് അത് ഇതിന് മുന്നേ അത് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. സോ 3 of them went to Hyderabad to see how it works. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അങ്ങനെ വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ സാരമില്ല, ഇനാഗ്രേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികള് you won't believe, I still have സാറിന്റെ എല്ലാ പിക്ചറിലും അത് പറയും, 6 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെ ഇവര് എല്ലാവരും ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് they used to sit on that, do all the electrical and software. So that is a kind of volunteering what we need, you know, the kind of involvement people had. This is something which really we need to promote, as well as we can be really proud of. Anybody coming to Cochin University, you can see that there is it's a very prominent thing called e-science. നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് ഉള്ളത്. Okay, sorry, Isana, over to you. Yeah, yes, ma'am. So we had another question from Neelima. Like, this is the question I do also want to ask you, ma'am. Being a membership development chair in my ISB, if I go and consult people like students, they were asking like, how did like IEEE help you to develop your technical side? Like people were asking for placements, coding skills. So how did that help you, ma'am? We really want to. One thing is IEEE offer lots and lots of things. എത്ര പേര് IEEE എന്ന് വരുന്ന മെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടാവോ? IEEE in overflood ചെയ്യും ചില സമയത്ത്. പക്ഷേ ഇഫ് യു റിയലി, എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മെയിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയേക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്ര ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല because I'm getting lots of mails. But if you are really into this, how many of you read Spectrum? And that is really, you know, what should I say, എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സും വരുന്ന ആദ്യത്തെ സാധനമാണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് കോപ്പി മാത്രം കിട്ടിയിരുന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ എത്ര ദൂരെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ വായിക്കുമായിരുന്നു എന്നറിയോ. സോ മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ റീഡിങ് ദ സ്പെക്ട്രം, ബിക്കോസ് അതാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ്. സി IEEE ഹെൽപ്സ് യു ഇൻ knowing what is the development in your area.
Okay. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, becoming a member doesn't mean that it is up to the member or the volunteer to grab the things which is being offered. നമ്മൾ പോയിട്ട് മേടിച്ചെടുക്കണം. Nobody is going to give you this. If you are interested in improving yourself, there are ample opportunities. Make sure that you are all part of it. How many of you are, Isana, which branch are you from? Yeah, I'm from electronics and communication. Electronics and communication. So what have you got out of this? Let me ask you the same question. Have you been with any of the hackathons or any of the many activities that is happening? Yeah, so as far as the curriculum is concerned, we got the like PCB designing, kind of like VLSI stretchers, chips fabrication, and a little bit of robotic sensors and arms. Okay, so as a volunteer leader, we have the responsibility to give it back. And at this point of time, I can tell you another example also. There was a project by named Lumen. Lumen was actually electrification of colony in Avoli Panchayat near Muatubira. അതൊരു എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കോളനിയാണ്. അവിടേക്ക് തീരെ വെളിച്ചം കിട്ടില്ല രാത്രി. 10 സോളാർ ലാന്റേൺസ് അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവര് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് there was a call for that and they had shortlisted, and when I went there many people were telling ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത്. So there are ample opportunities. It's up to the volunteers and members to make use of it. I can tell you that only. ഇഷ്ടംപോലെ opportunities ഉണ്ട്. Yeah, so thank you for answering that. We do have 2 more questions, ma'am. So Please. the next question is, like, what do you consider the most memorable moment as an IEEE member? This is from Grishma Srikumar. It's a difficult question because everything I'm excited with everything, you know. I still remember, as I told you, I showed you my first meeting in something which has really touched my heart is one of the thing is Lumen. And okay, I am very much involved in the community projects. I really feel that we have got a lot to give back to the community. We were doing one program called Shastra Vismaya. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര വിസ്മയം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we go to any of these നിർഭയ homes. അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ബേസിക് എന്താണ് ഈ science and experiments. Anybody, have you know, I think this is a good platform. I'll just write it. It is called tryengineering.org. Have you ever tried that? Tryengineering.org. If not, please check that. Tryengineering.org is a full storehouse of small experiments which anybody can do that. So we used to make sure that there are two experiments are done. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ they are all very demotivated. ആരോടും മിണ്ടാൻ ഇഷ്ടമില്ല, മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികള്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം when you are leaving, they will be asking you when you are coming back. That is a very heartening thing I felt, you know. പല സ്ഥലത്തും I always had this feeling. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിന് always people have got that. You are not be getting any pat behind you, but still അതിന്റെ ഒരു anything you do and you feel that you have got the result, that has been very heartening to me. And I have a lot of things. It's very difficult for me to answer. എല്ലാ പരിപാടി VILS കഴിഞ്ഞപ്പം I was feeling so happy. അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ, that was conducted very well. Any event that has been conducted very well has been giving me എന്താണ് ഒരു ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ഫെൽ തിങ് ആണ്. ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആവുകയാണ്. And any event when you start off, it is as good as starting off from the scratches. മറ്റേ നന്നായല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അത്രയ്ക്ക് തന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകണം. So any event when you get a good feedback, that has been very heartening. I think I've been fortunate to listen to many of the good feedback, sometimes bad feedbacks also, but that is okay. That's it. Okay, so that was delightful to know. So ma'am, we are moving on to a last question. This is from Adra. So she has asked, like, why did you choose IEEE over other technical societies?
I did not choose IEEE over other technical societies. I should not say that. I think the kind of the relationship what we have in IEEE is something much more than in the other professional societies. We have a lot of good relations, in the sense, sort of, it's a family like thing, it's like a second family. You can call them anytime, any help, not only in the professional thing, more than that. I think we have been നമ്മള് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. That is a kind of camaraderie. എന്തെന്നാ അതിന് പറയണേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. So yeah, you responsibility തന്നു കഴിയുമ്പം you have to take it up. അപ്പം മറ്റുള്ളതൊക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചിട്ട് you have to when IEEE feels that IEEE needs you, you have to give it back. That's it. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. I mean, I have reached the end of the point, so that's okay. Okay, ma'am. So that was our end of Q&A session. We couldn't ask for any other right person for doing this. So let me take this opportunity to invite Parvati, Membership Development Coordinator, IEEE Travancore, for conveying the vote of thanks. Parvati, over to you. So I was throughout the session from 6 o'clock till this time, and I don't know, like in so many ways I got an idea of how I could serve to IEEE, or how I could do so many things as an IEEE volunteer. So thanks to ma'am to give such an insightful points as a journey as an IEEE volunteer. Thank you, ma'am. Thank you, Parvati. Yeah, this is very, nice of you to have said good words. Always I want to tell you, you have to give a positive vibes to your team, then the people, then it will be reflecting back to you. So that is not a problem at all. If you see that there's some negative vibes coming, please isolate them, take up away. But that happens only once in a while. So I'm so thankful to you having patiently listened to my bragging at times. Anyway, thanks for giving me an opportunity for introspecting myself. And I hope, I don't know, I hope you might have been inspired or something. And I hope to see more of leaders coming from our team. Because I see that many student volunteers are great leaders. They are the way they behave, they're much more matured than their age. So there is a lot of opportunity. So I do look forward and wishing you the very, very best in your coming future. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. And definitely, I think so everyone in this meet have been inspired by your words. Thanks to all the participants, and also thanks to Josna ma'am for the wonderful welcome speech, and also a good thanks to the hub team for organizing such an event, and also choosing ma'am as a speaker, because all these words, all the stories have been a memorable inspiration to all of us. So thank you, everyone. And yeah, hoping to attend your even more talk sessions of you, ma'am. I want to attend more talk sessions of you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you very much. I am humbled by your words. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you, Josna. Yeah. Thank you. Thank you.